Hi everyone, welcome back to Island Infusions. Last வீடியோவில் வந்து பத்திய பவுடர் சரக்கு பவுடர் எப்படி செய்கிறேன்னு சொல்லி காட்டியிருந்தேன். நான் அதை யூஸ் பண்ணி கோழி பத்தியம் எப்படி வைக்கிறேன்னு சொல்லி பார்ப்பேன். அதுக்கு வந்து ஆனியன்ஸ், கார்லிக், ஜிஞ்சர், அதை விட எங்களுக்கு கறி லீவ்ஸும் பத்திய பவுடர் ஆஃப்கோர்ஸ், ஸ்பைஸ் மிக்ஸ், சால்ட் அண்ட் கோகனட் மில்க். ஒரு 7 to 10 மினிட்ஸுக்கு பிறகு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் அந்த ஸ்டீம்லேயே அவிஞ்சு வருது. எக்ஸ்ட்ராவாக தண்ணி ஒன்றுமே ஆட் பண்ணல. இதில் தண்ணி கறியாக வேணுமென்னு சொன்னால் we can add about a half a cup of water. அதை விட நான் இதில் 3 டேபிள் ஸ்பூன் ஆஃப் கோகனட் மில்க்கும் ஆட் பண்ணுறேன் ஃபார் த ஃப்ளேவர். and gives a nice திக்கான ஒரு கிரேவியும் வரும் இதில். ஸோ இது வந்து ஒரு லைக் பிரெட்டின பத்தியம். பத்திய புரோட்டல் வந்து ரெடி ஆகிட்டு took about 20 minutes total. 20 நிமிஷத்தில் முடிஞ்சிடும் இந்த கறி. செய்து பாருங்க. Like, share and comment. Thanks to all my viewers and subscribers. Hope to see you all soon with another video. Enjoy!